हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू अर्चना's टीचिंग अप. आज आपण महाटेट आणि सीटेट 2026साठी अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक पाहणार आहोत. फॅक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्नेटिव्ह डेव्हलपमेंट. हा टॉपिक CDPमध्ये खूप वेळा विचारला जातो, त्यामुळे शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर मग सुरुवात करूया. Cognitive development refers to the growth of thinking, problem solving, memory, and learning abilities primarily in children. Main categories: biological factors, genetics, brain maturation, nutrition, health conditions. Environmental factors: family support, social economic status, education, stimulation. Interaction: biology enable environmental benefits, enriching settings, amplified genetic potential. Biological factors: genetics and heredity, influence baseline intelligence about 50% hereditability. Brain maturation: neurogenesis and myelination build neural pathways. Nutrition: iodine deficiency cause delays, prenatal nutrition critical. Health issues: toxins lead, chronic illness, poor sense organ development, impair growth. Environmental factors in a detail: family and society, supportive parenting, maternal education boost skills. Social eco status, social economic status, SES, higher SES provides resources, poverty risky delays. Learning opportunities: toys, books, play enhance exploration. Education quality: early programs aid, disadvantages children most. Emotional climate: stress, trauma hinders, support build reliance. Key interactions: maturation allows environmental engagement, for example play. Optimal: good biology plus enrich environment. तर हा होता आजचा अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक, फॅक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ उपयोगी वाटला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा, कमेंट करा तुम्हाला आणखी कोणता टॉपिक हवा आहे. कीप लर्निंग, कीप ग्रोईंग. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.